Wir gehen dann direkt zu dieser Folie. Das ist eine Folie. A slide, das ist eine Folie. Die Folie. F-O-L-I-E. Folie. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wer hat mit wem das Interview gemacht? Wer hat mit wem? Wen haben Sie interviewt? Wen? Wer hat mit wem das Interview gemacht? Ja, Ria. Mit wem haben Sie das Interview gemacht? Why are you suddenly shifting to English? You said the first sentence quite perfectly in German and now? Yeah. Sie ist nicht hier. Ja, und was hat sie gesagt? Wo ist Ihr Buch? I've given you the word for forgot. Nein, that's lost. Those are very important words. Especially related to homework, it's very important. My homework is lost, my homework is forgotten. Of course, the other thing is the dog is eaten it. That's another thing. Right? Ich habe vergessen. 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 Ich habe das Wort vergessen, vergessen. Hat vergessen. Okay, Ria, was haben Sie Ihre Freundin gefragt? Sie studiert Okay, okay. Ich frage Sie dann. Und dann sagen Sie uns, was Ihre Freundin gemacht hat nach der Schule und was sie jetzt macht. Ja? Okay. Ja, haben Sie gestern Ihrer Freundin ein Interview gemacht? Ja. Am Telefon? Und wie heißt... Am Telefon, am Handy. Am Telefon ist okay. Was hat Srishti nach der Schule gemacht? Sie studiert Hotelmanagement am IHM, Indian Institute of Hotel Management. Ja. Ist das alles? No, sie hat mehrere Praktika gemacht. Ja, gut. Sie hat Mehrere Praktika gemacht. was gemacht? Praktika. Praktika, ja. Sie hat mehrere Praktika gemacht. Sehr gut. Wo hat sie Praktika gemacht? Wo? Where? Am Delhi Hyatt Regency. Am Hyatt Regency in Delhi, okay. Und? Und ich weiß nicht. Okay. Und was hat sie noch gemacht? Sie übt sich, ein besserer Barkeeper zu werden. Sie übt sich? Ja. Ja. Ein besserer Barkeeper zu werden. Barkeeper, you didn't find the word barkeeper? Bartender is barkeeper. What? No, you didn't find a word in German? Kellnerin. Kellnerin. Kellner, Kellnerin. Der Kellner. K-E-L-L-N-A-R. Kellner. Der Kellner, die Kellner, Plural. Oder die Kellnerin. Kellnerin, die Kellnerinnen. Kellnerin would be somebody who is a barkeeper, a woman. Yeah. Sie übt sich. Ein besserer Eine bessere. Kellner. Eine bessere. Eine bessere Kellner zu werden. Kellnerin zu werden. Zu werden, okay. Und? Macht ihr das Spaß? Ja, sie sagt, dass es eine gute Erfahrung ist. Ja, sie sagt, dass es eine gute Erfahrung ist. Das ist eine gute Erfahrung.
eine gute Erfahrung. Ja. Erfahrung ist. Eine gute Erfahrung. Eine gute Erfahrung. Ja, wenn wir sagen eine Erfahrung und wenn wir noch dazu das Wort gut reinbringen, dann dann müssen wir auch das Wort gut ein bisschen ändern. Die Erfahrung, die gute Erfahrung, eine gute Erfahrung. Ja? Sie sagt, dass Sie sagt, dass es eine gute Erfahrung ist. das ist gut, aber macht ihr das Spaß? Ja. Sie hat viel Spaß. What? Das macht ihr Spaß, ja? Das macht ihr viel Spaß. Das macht ihr Spaß. What was my question? Macht das dir oder Ihnen Spaß? Deutsch lernen, macht das Ihnen Spaß? Are you enjoying it? I'm asking a question. Do you not understand the question? Anybody who's not clear about the meaning of the question? Spaß, Spaß. Fun. Spaß means fun. Does Lust is a wish. Lust is wish. Lust is desire. Lust is also das ist lustig. Das ist lustig means that is funny. Okay, in the sense of it makes you laugh. In that sense, funny. Okay, I have a lot of fun doesn't mean that I need to laugh all the time, but I enjoy doing something means I have a lot of fun. Okay, so lustig is different, lust is different, although they are connected, of course, but and Spaß is slightly different. So es macht mir Spaß. I mean, the answer I'm expecting when I ask you the question, macht das Ihnen Spaß? Deutsch lernen, macht das Ihnen Spaß? The answer I'm expecting is yes. Oh, is ja. Ja, das macht mir Spaß. Ja, das macht uns Spaß. Okay. So there is a difference between Lust and Spaß you got here. So Spaß would not work in the area of wish, desire, etc. Ja, noch einmal. Deutsch lernen, macht das Ihnen Spaß? Ja. Ja? Ja, das macht mir Spaß. Ja, das macht mir Spaß. Also, die Frage, Ria, zurück. Mikrofon bitte zurück. Ihre Freundin Srishti ist jetzt in Hyderabad und sie studiert Hotelmanagement und sie hat mehrere Praktika gemacht und sie möchte jetzt auch, sie übt sich auch, eine bessere Kellnerin zu werden. Macht das ihr Spaß? Ja, sie hat viel Spaß. No. Macht das ihr Spaß? Macht das ihr, der Freundin, Spaß? Ja? Das Deutsch lernen, macht das Ihnen Spaß? Ja. Ja? Ich, Why are you again beginning with this? Macht das Ihnen Spaß? Deutsch lernen. Ja? Das macht mir Spaß. That's the construction I'm waiting for. Meine Frage ist, macht das der Freundin Spaß? what's the data for sie? It's here, I've written it. It's there in the question itself. Macht das ihr Spaß? Ja? Sie macht ihr Spaß. Das macht ihr Spaß.
Suppose she's not having fun. 9. Das macht ihr nicht Spaß. Moment. 9. Das macht ihr macht ihr nicht so Spaß. Vardhini. You said something or no? Okay. Ja, das macht ihr. Nicht so Spaß. Ja, das ist Spaß ist ein Nomen. Ja, Spaß ist ein Nomen mit einem großen S. Das ist ein Nomen. Keine Noun. Spaß. It's a noun. Ja, it's a Nomen. Wie negieren wir Nomen? Keine. Mit kein. Und wie negieren wir Verben? Mit Nicht. nicht. Ja, also wir negieren hier das Nomen Spaß. We are negating the noun Spaß. So we have to use kein. It is der Spaß. It is der Spaß. So obviously kein will have an inflection at the end. Which is that? Accusative or dative? Accusative. Das macht ihr keinen Spaß. Das macht ihr das Hotelmanagement studieren. That's our subject. Das macht der Freundin. It's our dative object. Keinen Spaß. It's our accusative object. Okay. Nein, das macht ihr keinen Spaß. We use 9 in the front. Yes. So will it not like become a positive answer? No, there's a comma, no? After 9. It's a very important point actually. It's not double negative. That is why the comma after ya and 9 is important. Because actually speaking, just the ya and just the 9 is a grammatically complete answer. Is a meaningful answer. Macht das Studieren der Freundin Spaß? Ja. Punkt. Fertig. It's a complete answer. Or 9. Punkt. Finished. We are only expanding it. So what comes after ya and 9 is only an explication of that ya and 9. You understand? It's not, doesn't become a double negative. Which also means orthographically, when you're writing, these punctuations are important. So ya, comma, the rest. 9, comma, the rest. If you want to write the rest, okay. Or if you're asked to write the rest in the test, then even if you don't want to write it, you have to write it. Okay, das macht ihr keinen Spaß. Okay. Ja, wer hat noch die Interviews gemacht? Letzte Frage. Ihre Freundin Srishti, hat sie auch Deutsch gelernt? Nein. Lernt sie auch Deutsch? Nein. Also Sie haben das Interview auf Englisch gemacht? Okay. Nur eine Frage. Ja, wer möchte noch das Interview hier? Ja, Swaminathan. Mit wem haben Sie das Interview gemacht? Mit Nandika. Gut. Also, Nandika. Wer stellt die Fragen und wer gibt die Antwort? Wer fragt und wer antwortet? Okay, beide. Wir beide. Okay. Ja. Okay, I just need to give out the answers that she gave me, that's it. Okay, we can do that. So, but please take the mic. Also, Swaminathan, mit wem haben Sie das Interview gemacht? Mit Nandika. Ja. Und bitte sagen Sie uns, was hat Nandika nach der Schule gemacht? Sie hat ein Praktikum gemacht. Wo? Ja, gut. Wo hat sie ein Praktikum gemacht? Bei einer Firma oder zum Beispiel Rias Freundin hat ein Praktikum gemacht beim Hyatt Regency in Delhi. Wo hat Nandika ihr Praktikum gemacht?
Haben Sie, wissen Sie nicht? Fragen Sie jetzt. Hast du deine Praktikum gemacht? Gut. Wo hast du dein Praktikum gemacht? How do I say for a PhD student? Like I interned. No. What is the question? Like where did? So how many answers can you, which city it was, Okay. which university it was, which college it was? So many things. I mean, so you can think of these answers which you easily can give, no? Okay. Ja, wo haben Sie, wo hast du das Praktikum gemacht? In Chennai. In Chennai. In Wo Chennai. in Chennai? IIT Madras. Am IIT Madras. Was hast du gemacht? What- Now don't go back to ein Praktikum gemacht. I was gonna say that. So like I took surveys. So what's the word for surveys? Sehr gut. What does a survey do? Yes, very good questions. So when you talk about survey, the word Frage will be, of course, there because it is about questions, asking questions. And what else does survey imply? I mean, what? Recording, okay. But can you think about explaining the idea of survey? What does one do? Collect. To collect responses? To collect opinions. But why you? But what are you going to do? Study. Collect meaning you're just collecting, but to ask, and physically what do you do? To go. To go around. What is the preposition around in German? Eine Umfrage ist ein Survey. Die Umfrage. Die Umfragen. Eine Umfrage ist ein Survey. Yeah, so it's very very important to be able to also understand how words get constructed, no? So you just have two parts of the word, and Frage. Einfach herumgehen und Leute fragen. Ja? Also, zurück. Du hast ein Praktikum gemacht am IIT Madras und was hast du gemacht? Ich umfrage. Machen. Ich machen. Ich macht. No. Oh. Ich habe gemacht Umfrage. Ich habe Ich eine Umfrage, zwei Umfragen, mehrere Umfragen. mehrere. Mehrere? Ja. So ich habe gemacht mehrere Umfragen. Ja, ich habe mehrere Umfragen gemacht. Okay. Noch einmal? Ich habe mehrere Umfragen gemacht. Gut. Mehrere Umfragen gemacht. Ja. Dann geht das Interview weiter. Mehrere. Mehrere. What is mehr? Aishwarya. Mehr means, what is feel? Feel. Feel. What is feel? A lot. A lot. Feel means a lot, much. Not countable. Much. Okay. Ich esse viel Reis. Ich esse viel Reis. Ich trinke viel Wasser. Okay. Viel. Much. Viele. Many. Countable. Ich esse 15 Idlis zum Beispiel. Viele Idlis. Okay. Countable. Ich esse 8 Vadai or whatever. I mean, your fantasy can go on. So, viele is many. Viel is much. Mehr. More. More. And mehrere is several. Mehrere. Like feel and feeler changes. Feel is much, not countable. Feeler is many, countable. Mehr will not change. Mehr will remain. Ich möchte mehr Milch. Ich möchte mehr Wasser, not countable. Ich möchte 2 Idlis mehr.
ich möchte mehr Idlis oder mehr Bonbons. What are bonbons? Yeah, chocolates, bonbons, or whatever else that you can count, that also is mehr. Okay, so mehr is the comparative for both feel and feeler. And mehrere is separate. Okay, mehrere is several. Ja, also du hast, sie hat mehrere Umfragen gemacht. Dann geht das Interview weiter, ja. For the thing else that she It's a story. You can take any other question. Hat dir das Spaß gemacht? Ja, hat ihr das Spaß gemacht? Umfragen. Hat ihr das Spaß gemacht? Wissen Sie oder nicht? You gave a different framing for macht dir das passt. Should that be followed for this one also? Or is it No, just I'm okay just, I'm just changing the tense. sie hat No, macht ihr das Spaß? I'm just changing the tense. Hat ihr das Spaß gemacht? Because see, now your interview is going on in the past, no? So we were talking about what Ria's friend is currently doing, that she's studying hotel management. She said, is she having fun? It's in the present. So macht ihr das Spaß? But now we are talking about something Nandika did after school, which was a year back, 2 years back, 3 years back. So this is in the past. So all our questions are, was hast du gemacht? Ich habe eine Umfrage gemacht. Ich habe mehrere. Ich habe ein Praktikum gemacht am IIT Madras. Ich habe mehrere Umfragen gemacht. It's all going in gemacht, no? Gemacht, gemacht, gemacht. So, macht ihr das Spaß will change to hat ihr das Spaß gemacht. Same thing. I mean, it's not a different construction. It's only a change of tense. Hat ihr das Spaß gemacht? Did you ask her the question? How did I ask a question? Dein Praktikum. hat dir das Spaß gemacht? Yeah. Ich Spaß gemacht. You made fun of No, me. no, no. Ja, ich hat No. Why are you stuck? I mean, we are so stuck with ish. It is the sentence not beginning with ish. das. Okay, oh ja, das hat mir Spaß gemacht. Hier. Okay. Ja, das macht mir Spaß. Ja, das Hat mir viel Spaß hat gemacht. Spaß gemacht. Ja. Noch einmal. Ja, das hat mir viel Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht. Ja, viel Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht. Ja. Was haben Sie, Swaminathan, was haben Sie Nandika noch gefragt? I didn't understand. Was haben Sie Nandika gefragt? She? No, you. Was haben Sie? Was magst du jetzt? Ja, was machst du jetzt? Und was macht sie jetzt? Sie studiert Geistes- und Sozialwissenschaften am IIT Madras. Am IIT Madras. Und was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Sie möchte im Ausland studieren. Gut, sie möchte im Ausland studieren. Wo? In Deutschland? In Amerika. In Amerika? Ah, in Amerika. That will get recorded. Ja, aber in Berlin ist die Mauer vor 30 Jahren gefallen. Die Mauer ist in Berlin, die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin, die Mauer ist vor 30 Jahren gefallen. Und jetzt möchte jemand in Amerika eine neue Mauer bauen. Ja, ja, es ist eine komische Welt. Komisch? Ja. Lustig. But lustig
can be something that I enjoy, and I'm not really enjoying this kind of comic fun. Okay. Noch ein Interview und dann machen wir Schluss. Wer möchte lesen? Hier. Von der Seite. Wer hat wen interviewt? Tief einatmen. Einatmen. Mut haben. Mut. Courage. Und die Frage beantworten. Wer möchte? Haben Sie ein Interview gemacht? Ja. Mit wem? Meine Freundin. Wie heißt die Freundin? Moment. Mikrofon. Ja. Haben Sie auch ein Interview gemacht? Sir, pardon? I didn't hear you. Wie bitte? Bitte? Wie bitte? Bitte. Say we bitte dude. Sir, Wie bitte? means? Pardon, like something. Okay. Pardon? I didn't hear you. Ja. That's the same thing as Auf we Deutsch. bitte. Wie bitte? Wie bitte? Gut. Ja. Haben Sie ein Interview gemacht? Meine Freundin. Na, haben Sie ein Interview gemacht? Ja oder nein? Ja. Ja, okay. Mit wem? Meine Freundin. Mit Ihrer Freundin. Ja. Wie heißt die Freundin? Anisha. Anisha. Also die Freundin heißt nicht Kerala, sondern Anisha. Okay. Wo wohnt sie? Kottayam. Sie wohnt in Kottayam. Okay. Ja. Was haben Sie gefragt? What did you ask her? Yes. Was hast du nach der Schule gemacht? Okay. Und was hat sie gesagt? Sie studiere Is it written there or there? sie studiere Physik. Sie studiert. Studier Physik. Sie studiere Physik am Basilius College. Wo? Wo ist das? Kottayam. Kottayam. Sie studiert Physik. Physik. Was hat sie nach der Schule gemacht? Was? Science. No, that's okay. She's done science, is okay. But what would you say that she immediately started studying? What is immediately? Sofort, yeah? Or you can say directly also. Direct. Direkt mit einem K auf Deutsch, nicht mit einem C. K, direct. So, to go to a college to start studying after finishing school, you can also use the expression in German, an die Uni gehen. Okay, an die Uni gehen, because what you are doing right now is university education. What you did till class 12 was school education. Okay, now it is university education. So, you can use the term studieren, you can use the term an die Uni gehen. Okay. So, we can use the word direct. Direkt nach der Schule, directly after school, Anisha went to the university. How do you say that? Direkt nach Schule. Nach der Schule. Remember, it's die Schule, but nach being a dative preposition, nach der Schule. Direkt nach der Schule, Anisha an die Uni gehen, of course you have to use, but how?
gegangen. Wo kommt gegangen? Am Ende. Gegangen. Das ist at the end, am Ende. Gegangen. Ja, und hier? Gegangen. Gehen. Ist, hat, ist, hat. Ist. Direkt nach der Schule ist Anisha an die Uni gegangen. Bitte sagen Sie das. Hat No, no, no. Read out the sentence. direkt nach der Schule ist Anisha an die Uni gegangen. Uni gegangen. Gegangen. Ja, und dann? Was macht sie jetzt? What is she doing now? Wo No, that you sie- can say now she's studying physics, no? sie studiert Sie? Physik. 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 Ja, sie studiert Physik. Basilis Gott. Ja, macht ihr das Spaß? Ja. Ja? Ja. Don't prompt her, please. Das hat mehr No, no, no. Macht ihr das Spaß? ja, das macht ihr Spaß. Ja, ja. Physik studieren, das macht ihr Spaß. Yes, she likes it. She has fun doing it. Okay. How do you say she likes physics? Sie mag Physik. Ja? Sie mag Physik. Das macht ihr Spaß. Okay. Both ways you can say. Do you have any questions regarding doing those interviews? Because we can't do more than this since I need to finish the PPT also in class. Haben Sie Fragen? Hatten Sie bei dem Interview, hatten Sie beim Interview oder beim Interviewen Probleme? Ja, Coaching Institute, ja, Privatschule, not even Privatschule, I mean Coaching Institute is such a, my God, I have to find out what is a Coaching Institute because it's a non-existent concept fortunately in Germany. I mean, as I said, this entire theme itself should give us an idea of what in my opinion is completely wrong with our schooling system, with our education system, because we are pressurizing our children so much into doing so much in such little time that it is, I mean here, nach der Schule, you see the slide? Auslandspraktikum. Who the hell thinks in here India about Auslandspraktikum? That you go to a foreign country and do an internship somewhere and come back after 6 months, then studieren Universität. That is the only thing that we have. Fernstudium. Fernstudium. What is fern? What is Fernsehen? Fernstudium? Distance learning. Yes, distance learning. Berufseinstieg. Beruf? Einsteigen. To get into a profession straight away. Berufseinstieg. Auslandsaufenthalt. Aufenthalt? Stay. Stay. A stay in a foreign country. Berufsausbildung. Building an office? How do you build a profession? How do you prepare for your profession? Ausbildung, build, training. Ausbildung, Bildung, Studium. Schulbildung, school education. Bildung as such is education. Bildung. Okay. Also in a slightly higher elevated sense, it is education. Now you have, from Bildung you have Ausbildung. Ausbildung meaning targeted, specific kind of training for a particular kind of
vocation, yeah, vocational training, that kind of Ausbildung. Berufsausbildung. Bundeswehr. Bundeswehr? Yeah, Bundeswehr is the German army. Bundeswehr. So, do army training and practicum, etc. So, yeah, as I said, this theme itself should make us should make it clear that there is a lot of difference between that this question itself is a little strange in our context. Then we have nach der Schulzeit. Nach der Schulzeit. Ordnen Sie die Wörter und Ausdrücke den Themen zu. Manche Wörter passen bei mehreren Themen. Benutzen Sie auch ein Wörterbuch. So zum Beispiel Schule. What are the associations? What are the words associated with Schule, for example? Yeah. I think this is from the workbook. Okay. Because this I didn't find in the textbook. But it's also color, so maybe it's. Yeah, so then please do these texts. I don't think you'll have any problems with this now. Über die Schulzeitsprechen. Und creative sein. Be creative. Yeah. Then shall we meet tomorrow and we can have a dialogue on über die Schulzeitsprechen, like we had a dialogue on was hast du nach der Schule gemacht. Morgen machen wir, bitte bereiten Sie sich vor, please prepare. What did you do in school? What did you have to do? What could you do? What did you want to do? Etc. etc. Okay, so we'll have a dialogue over that tomorrow. We won't do too much of. In fact, we won't do any grammar tomorrow. We'll just have that dialogue. Okay. So just be prepared to answer questions, especially those who have not spoken today at all.